빌립과 안드레 똑같이 예수님을 따라다녔습니다. Philip and Andrew, they both followed Jesus. 빌립은 그냥 예수님 다 참 훌륭한 선생이다 따라왔는데 And Philip just thought, yeah, Jesus is amazing, and he followed him. 안드레는 예수님의 하나님의 능력을 행하는 걸 봤습니다. But Andrew saw Jesus doing the powers of God. 물이 포도주로 변하는 걸 He 봤습니다. saw water changing into wine. 38년 된 병이 일어나 일어난 걸 He 봤습니다. saw the man with the infirmity for 38 years 그래 rising and walking. 저분은 하나님의 아들이야. That man is the son of 저분에게 God. 능치 못한 게 없어. There's nothing he cannot do. 여러분 안녕하십니까? Hello, everyone. 요한복음 6장은 예수 보리떡 5개로 5,000명 모이는 놀라운 이야기를 하고 있습니다. John chapter 6 talks about how Jesus feeds 5,000 with 5 barley loaves. 그런데 예수님은 그 일을 먼저 이제 그 제자들 속에 나타내기를 원하셨습니다. And Jesus wanted to first work inside of the disciples. 요한복음 6장에 보면은 예수님 빌립에게 질문을 합니다. In John chapter 6, Jesus asks Philip a question. 수많은 무리가 오는 걸 보고 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들 먹게 하겠냐. And when Jesus saw many people coming, he asks Philip, "Whence shall we buy bread that these may eat?" 저는 제가 지금 복음 전도자가 돼서 이제 참 오랫동안 복음 일을 했는데요. And I'm a gospel preacher now, and I've been working for the gospel for a long time. 지금 생각해 보면 오래전부터 주님께서 저를 이끌어 오셨다고 이야기를 할 수가 있습니다. And when I think about it, I can say that from long ago, the Lord had been leading me. 1962년도에 제가 제사함을 받았고요. I received the forgiveness of sins in 1962. 그리고 이제 제 1963년도에 압곡동이라는 동네를 갔습니다. And in 1963, I went to a village called Apgokdong. 거기는 경남 합천군에 있는 도시인데 작은 시골 마을인데 And it's a little country village in Gyeongnam Hapcheongun. 제가 거기 갔을 때에 아무것도 보이는 게 없었습니다. And when I went there, really there was nothing there. 정말 기대할 게 없었습니다. And there was nowhere I could have any hope. 밤이 어두우면 별이 빛나듯이 And like during the dark night, the stars sparkle. 그 어둠 속에 하나님만 보였었습니다. In that dark place, all I could see was God. 아무 도움을 줄 사람도 없었고 There was nobody there who could help me at 내가 all. 가져갈 때 2, 3일분 양식을 가지고 와서 And when I went there, I brought maybe 2 or 3 days worth of 9개월 food. 동안 거기서 살았습니다. And I lived there for 9 months. 9개월 동안 하나님 어떻게 나를 먹이시고 입히시는 걸 경험할 수 있었어요. And I experienced how during those 9 months God was clothing me and 그리고 feeding 그 다음에 me. 내가 복음을 죄 사함 받는 사람들이 일어났는데 And then I would preach the gospel and people began to receive the forgiveness of 정말 sins. 그때 다른 면으로 굉장히 어려웠었습니다. And at that time, in every way, things were very difficult. 정말 하나님 외에 바라볼 거 아무것도 없었고 And really, other than looking to God, there was nothing else I 하나님 could look 나를 to. 도우시고 지키시는 걸 볼 수가 있어요. And I could see God was protecting me and helping me. 그날도 새벽에 일어나서 성경을 읽고 있었습니다. And that day as well, I woke up early in the morning and I was reading the 성경을 Bible. 읽고 있는데 But while I was reading the 내가 어떤 Bible, 마음이 일어났냐면은 God suddenly gave me a heart. 누군가 오늘은 좋은 음식을 많이 주겠다는 마음이 들었습니다. I had the heart that today somebody will give me a lot of food. 누군가 밖에서 저를 불렀습니다. At that time, somebody from outside 문을 called me. 열어보니까 이웃 마을의 청년이 찾아온 겁니다. And it was a young man from the neighboring village. 그분이 무슨 얘기냐면 우리 마을에 끝분이라는 아가씨가 있는데 And what he said was, in our village, there's a young girl named 아버지 Kutbun. 죽은 그 오빠가 군대 죽은 이야기를 했어요. And he told me about how her older brother died in the 제가 이제 army. 장례식을 치르게 된 그 이야기인데 And they are asking me to go and do the 그러나 funeral for 하나님이 하루 them. 종일 음식을 많이 저에게 주었습니다. And that day long, all day long, God provided me so much 그뿐만 food. 시간마다 하나님 나를 인도하는 걸 정확하게 볼 수가 있었어요. And not only that, day by day, I could see clearly God was guiding me. 더 이상 이제 놀라운 것은 뭐였냐면 And the more amazing thing was, 어떤 부인이 장사를 위해 저희 집에 찾아왔다가 there was this lady who came by where I lived because she was trying to sell 그 something. 부인하고 복음 이야기를 한 2시간 동안 하는데 And I spoke about the gospel with that lady for 2 hours. 제가 잊을 수 없는 건 제가 복음을 이제 처음으로 구원받는 한 부인이 태어났어요. And I cannot forget it because she became the first person to receive salvation through me preaching the gospel. 저는 그때 22살 때였고요. Back then, I was 22 years old. 그분이 나보다 이제 22살이 더 많은 분이었어요. And she was a lady who was 22 years older than me. 근데 정말 우리는 사랑했습니다. And we really loved each other. 정말 인간적인 사랑이 아니고 Not a humanistic love, 정말 그분은 예수님을 너무 뜨겁게 사랑했어요. but she really loved Jesus with all her heart. 하루 종일 장사하고 저녁에 성경 공부하러 매일 옵니다. And all day long she would be working, selling stuff, and in the evening she would 집에 come for the 돌아가서 Bible 이제 아침 study. 식사를 준비해 놓고는 제 반찬을 가지고 막 또 뛰어옵니다. And then she would go home the next morning, she would cook some breakfast and bring it to my house. 상당히 먼 거리였는데 And it was a long distance. 그분이
변화를 받기 시작했고 And she started to change. 그 내가 이제 얼마 있다가 다른 장팔이라는 곳에 이동하게 됐는데 And not long after, I was transferred to a different place called 그분이 Dangpali. 그 이제 성도들에게 말씀을 전하는 일을 제가 시켰습니다. And then I had her preach the word to the previous church members. 죽어도 못하겠다고 하는데 And she says, there's no way I can do that. 그분이 말씀을 전하기 시작했어요. But she began to preach the word. 그분이 기도하면 병자들이 낫고 And when she would pray, the sick people 그분 would 통해 get healed. 구원받는 많은 사람이 일어나면서 And many people started to get saved through 정말 her. 놀라운 역사가 일어났어요. And really amazing things happened. 이제 세상을 And 떠나셨습니다만 now she has passed away. 나이가 아주 많으셨고 She was very old. 세상 떠난 지 이제 한 10년이 훨씬 넘었습니다. And it's been more than 10 years since she passed 하나님 away. 나에게 참 많은 준비를 했습니다. And God prepared so much for me. 우리의 모든 준비는 All of our 우리 preparation, 인간이 어떤 방법을 어떻게 하는 것보다 하는 준비가 더 크고 놀라웠습니다. rather than we humans doing something, the preparation of God was much greater and amazing. 예수님 필립에게 말했습니다. Jesus said to Philip, 많은 무리가 지금 이곳에 오고 있지 않느냐. there are so many people coming here right 우리 now. 어디서 떡을 사서 저 사람 먹이게 하겠느냐. Where should we buy bread so that these people could eat? 그 이야기를 필립에게 하셨습니다. That's what she said to Philip. 여러분 어디서 떡을 살 수 있겠습니까? Everyone, where could you buy bread? 넓은 광야에서 You know, in that vast wilderness. 대도시라도 5천 명 먹이려 떡을 산다는 쉽지 않은 일인데. Even in a big city, it's hard to buy enough bread for 5,000 근데 people. 빌립의 입에서 무슨 이야기가 나오냐면 But what Philip says from his mouth 각 is, 사람의 조금씩 받게 하지 200데나리온 떡이 부족하리이다. he says 200 pennyworth of bread is not sufficient for them that every one of them take a little. 근데 거기 안드레라는 제자가 예수님께 나왔습니다. But there, a disciple named Andrew comes to Jesus. 근데 여기 어린아이가 내게 보리떡 5개 물고기 2마리 가져왔습니다. He says, sir, there's a lad here who brought 5 barley loaves and 2 fish. 이게 이 많은 얼마나 되겠습니까? But what is that among so many? 빌립이 생각합니다. Philip thinks, 아 예수님도 안드레 저런 사람을 제자로 oh my, Jesus, you made Andrew a disciple? 왜저 보리떡 5개 어떻게 5천 명을 먹여? How's the 5 barley loaves going to feed the 5,000? 이제 두 분 똑같은 예수님의 제자였는데 Even though they were both disciples of Jesus, 빌립의 계산 인간적이고 정확한 방법이었고 Philip's calculation was accurate in the humanistic sense, 안드레의 계획은 믿음이었습니다. but Andrew's plan was faith. 필립과 안드레 똑같이 예수님을 따라다녔습니다. Philip and Andrew, they both followed Jesus. 필립은 그냥 예수님 따라 참 훌륭한 선생이다 따라왔는데 And Philip just thought, yeah, Jesus is amazing, and he followed him. 안드레는 예수님의 하나님의 능력을 행하는 걸 봤습니다. But Andrew saw Jesus doing the powers of God. 물이 포도주로 변하는 걸 He 봤습니다. saw water changing into wine. 38년 된 병이 일어나 걸어난 걸 He 봤습니다. saw the man with the infirmity for 38 years 그래 rising and walking. 저분은 하나님의 아들이야. That man is the Son of 저분에게 God. 능치 못한 게 없어. There's nothing he cannot do. 안드레는 그런 마음을 가지고 있었고 Andrew had that kind of a heart. 그냥 필립은 좋은 선생님이야. Philip just thought, yeah, he's a good teacher. 훌륭하신 He 분이야. is a great man. 우리가 정말 좋게 일하시는 분이야. Yes, he works greatly with us. 그러니까 그 인간으로서 그냥 훌륭한 분이었지. And he just saw him as a great human being. 그러나 필립은 그런 안드레는 그렇지 That's what 않았습니다. Philip saw him as, but Andrew was different. 이제 이분이 하나님이라면 If he is God, 우리의 모든 문제를 그분이 해결하셔야 then 돼. he should take care of all our problems. 벌떡 따뜻한 물고기 둘은 적지만 5 barley loaves and 2 fish, yes, this is 그 small. 예수님이 일하시면 But if Jesus works, 얼마든지 일을 할 수가 있어요. he can more than do this. 정말 그랬습니다. And it was really true. 제가 1968년에 In 1968, 군에 제대를 하고 after I was discharged from the army, 경북 김천이라는 데를 갔습니다. I went to a place called Gyeongbuk Kimcheon. 그때 제가 가진 돈이 그때 3,500원이라는 돈이 있었습니다. At that time, the money I had was about $3.50. 그러니까 이제 제가 군대에서 막 제대 경제 감각이 없어 방어는 돈이 얼마든지는 몰랐습니다. And I had just come out of the army. I didn't know how much things cost. I didn't know how much it would cost me for me to find a place to live in. 그래서 제가 김천엔 도시에 복음전에 방어로 들어갔습니다. And I wanted to get a place in Kimcheon so I could preach the gospel in that city. 그 한 동네가 집을 이제 방을 하나 봤는데 괜찮다 싶었어요. And I saw a place in the neighborhood, and it was not bad. 가격이 7만 원을 달라고 했어요. And they were asking for $70. 그래서 내가 가진 돈은 20분의 1밖에 안 됐습니다.
The money I had was 1/20th of what they were asking for. 김천 시내를 저는 걸어다 위에서 쭉 걸어가 보았습니다. And I walked the streets of the city of Kimcheon and I looked 혼자 이야기를 했습니다. and I said to myself, 주님, 저는 이 도시 복음을 전하고 싶습니다. God, I want to preach the gospel in this city. 저기 다방이 있네요. There's a cafe over there. 저기 식당이 있네요. And there's a restaurant over there. 저기 양품점이 있네요. And there's a tailor shop over there. 주님, 세상의 신들도 자기 사람을 저 건물을 주시는데 Lord, even the God of this world gives his people these places. 내가 하나님의 종인데 내가 이 복음자 돈을 주십시오. I'm a servant of God. I want to preach the gospel. God, give me money. 그러면서 저는 이제 다니면서 이야기를 했습니다. And then I walked around and I said, 하나님 정말 제 집을 주십시오. I said, God, please give me a home. 그리고 압곡동이란 산 속에 군대 가기 전에 처음에 전도했던 그곳에 갔습니다. And then I returned to the mountains in Apgokdong, the place I used to stay before I went to the army. 거기 있다 틈만 되면 이제 와서 집을 구하려고 돈이 없지만 And then 둘러보고 있었습니다. whenever I had time, even though I had no money, I looked for a place in Kimcheon. 이제 제가 그 김천에서 거창 가는 버스를 탔는데 And one day I was on a bus from Gyeongsang to Kimcheon, 우연히 내 옆에 영국인 선교사님이 타셨어요. and by chance, a British missionary sat next to me. 그분 한국어 실력인데 영어 실력이나 비슷했어요. And his Korean ability and my English abilities were about the same. 저도 저 영어를 잘 못하고 I could not speak English, 그분도 한국말 잘 못했어요. and he couldn't speak Korean either. 둘이 이제 이야기를 했어요. And the two of us started to talk. 당신이 이름이 누구냐? I asked him, what's your name? 존 앤더슨이라고. He said, John Anderson. 뭘 하시는 분이냐? I asked him, what do you do? 선교사로. He said, I'm a missionary. 지금 어디 가느냐고. I asked him, where are you going right now? 그냥 여행한다고. He said, I'm traveling. 무슨 여행이냐? Oh, what kind of a trip? 전도 여행이냐? Is it a missions 아니 trip? 그냥 여행한다. No, I'm just traveling. 제가 화가 났어요. I got angry. 당신 타락했다고. I said, you're corrupted. 선교사 복음 전하지 무슨 여행을 다니느냐고. A missionary should be preaching the gospel. What are you doing going on 제가 trips? 화가 났어요. And I got angry. 당신 영국으로 돌아가라고. I told him to go back to England. 이런 썩은 선교사 한국 오면 한국 더러워진다고. A corrupted missionary like you will defile Korea, I said to 저는 him. 젊은 사람이라서 And since I was a young man, 정말 버릇이 했는데 and I was very rude, 그건 아주 영국 신사였습니다. but he was a gentleman. He was from England. 뭐 이야기 안 하고 듣고요. And he didn't say anything. He just 그 listened. 차에서 내려가지고 이제 또 압곡동안 버스를 타려고 하는데 And then I got off at Gyeongsang and I was looking for the bus to go to Apgokdong. 그분이 저에게 미스터 박 오늘 저녁에 당신 집에 가서 자면 안 되나 But then he asks me, Mr. Park, could I spend the tonight at your house? 오라고 했습니다. I said, sure, come. 우리 집에 왔습니다. And he came to my house. 그래서 우리는 늘 깊은 산 속이기 때문에 수도도 없고 우물도 없었습니다. And we were deep in the mountains. We had no creek. We had no running water. 저는 그때 그 냇물을 마시고 We 있었는데 had no well. So I just drank from the 거기에 pond. 동네도 없고 깨끗해서 그냥 아무렇지나 마셨습니다. And the pond water was clean. I just drank from there. 근데 그분이 같이 냇물을 드렸는데 And I also gave him pond water to drink. 저 위장 괜찮 그분은 막 설사하기 시작. My stomach was fine, but he had diarrhea from it. 너무 미안했습니다. And I felt so bad. 내가 정말 생각 없이 했다. I thought, I was so 그분 thoughtless. 일어나지면 4일 동안 우리 집에 누워 계셨어요. And then because of that, he lay down at my house for 4 days. 4일 지난 뒤에 몸이 좀 좋아졌어요. And after 4 days, he got a little better. 그분이 일어나셨습니다. And then he got up. 돌아가겠다고. And he said, I'm leaving. 너무 미안하다고 I said, I'm really sorry. 그렇게 얘기를 했습니다. And that was what I said. 그랬더니 그분이 나한테 이야기를 했습니다. And then he said to me, 미스터 박, Mr. Park, 난 참 많은 선교사도 보고 목사도 만나봤다. he says, I've met many missionaries and many pastors, 난 당신처럼 사는 것을 본 적은 처음이다. but I've never seen anyone who lives like you do. 난 당신의 삶을 배우고 싶다. I want to learn how to live like you. 저하고 1년만 같이 살게 해달라고. Please allow me to live with you for 1 year. 간곡하게 부탁했어요. He was sincerely asking me. 내가 웃었습니다. I laughed. 이 사는 게 뭔데 이걸 배울 게 있느냐. What's so 그렇게 살면 된다 그랬어요. What's so special about how I live? You know, there's nothing. Why do you want to learn this? Just live like 정말 this. 1년만 살게 해달라 애원을 하는 거예요. But he was really begging me, just allow me to live with you for 1 year. 제가 물었습니다. And I asked him, 내가 어떻게 사는지 아느냐고. do you know how I live? 그게 그렇게 살지 않느냐고. No, this is how you live, he said. 이렇게 산다고. I said, yeah, this is how I live. 난 아무도 돕는 사람이 없습니다. There is no one who provides me any help. 믿음으로 그냥 살고 있습니다. I am just living by faith. 군대에서 제대를 했고 I was discharged from the army, 이제 김천사 앞으로 복음 일을 할 거라. and I'll be doing the work of the gospel in Kimcheon from now 근데 on. 정말 아무 돕는 저는 종종 믿으면서 굶을 때가 있다고. And God helps me, but occasionally I don't have faith, and sometimes I go hungry. 당신은 영국에 선교비가 오잖아요. You get your mission support from England, 그럼 당신은 돈 있으면 집에 빵이 있는데 and you have money and you have bread at home.
내가 빵이 떨어졌을 때 어떻게 할 거냐고. You know, but what will you do when I run out of bread? 당신 나한테 빵 한 개씩 줄 것 같다고. You know, you'll probably give me a piece of bread. 그럼 내가 하나님하고 당신 바라보기 때문에 안 좋다고. But that's not good because then I will look to you instead of to God. 만약에 당신이 약속을 하시라고. But make me a promise 내가 굶어도 that even though I 당신 빵 나 안 starve, 주고 that you will not give me your bread. 나도 당신 빵 안 주고 And I will not give you bread also. 돈 거래 안 하고 And we will not share money. 그렇게 하자고. Let's do that. 아 좋다고. He said, sure. 그럼 김천으로 집으로 오라고. And then I said, go find a place in Kimcheon, I told him. 근데 이분이 돌아가셨습니다. So he left. 그다 한 열흘 뒤에 찾아왔습니다. And then about 10 days later, he Ah, came to Mr. see me. Park. Oh, Mr. Park. 내가 하나님께 기도했는데 He said, I prayed to God, 김천에 집을 얻을 돈을 줬다. but God gave me the money to get a house in 그때 Kimcheon. 김천으로 한 50만 원 되는 돈인데 And at that time, it was about $500. 그 돈이면 김천 제일 좋은 집을 살 수 있는 돈이에요. And with that money, you could buy the best house in Kimcheon at that time. 이해가 안 갔습니다. I couldn't understand. 하나님 영국 사람 기도하면 금방 주고 God, when a British person prays, you answer him right away. 한국 사람 기도하면 기도 늦게 들어줍니까? No, but when a Korean person prays, you take so long, God. 하나님이 그 선교사님 통해서 내 집을 마련해 준다는 생각이 들었어요. But I thought that through that missionary, God was providing me a house. 아무도 제 돕는 사람이 없었는데 There was nobody who helped me at all. 하나님 의지하고 사는 그 삶이 행복했습니다. But I was happy to live that life of relying on 자주 God. 여비가 없을 때가 있고 Often I had no travel money, 음식 없을 때가 and 있지만 at times I had no food. 하나님이 사는 나를 순간순간 있는 그게 너무 놀라웠어요. But how the living God was helping me time by time, it was so amazing. Thou my everlasting portion, more than friends or life to me. All along my pilgrim journey, Savior, let me walk with thee, close to thee, close to thee. Close to thee.